This is Art Television. ඒත් නෑනේ පොළගාවේ නම් තිබුණලු මම ගියා එහෙත් ඉවරයි කාර් එකයි කෝටි ගොඩයි ටිකට් එකයි දිනුම් දෙකයි සම්පත ලග්නවර්ම මාසිකම එකයි පරක් වෙලා වාසනාව නැති කරගන්න එපා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. Coming up, State of Business, sponsored by දැන් සියලුම SLT මොබිටෙල් සේවාවන් වලට My SLT app හරහා එකවර පිවිසීමේ හැකියාව. IWS Aviation. A very good evening. Welcome to State of Business on Art Television. I'm Mariam Vijayaratna. Let's have a look at the headlines first. Government plans to vaccinate population over 18 years of age. Government lost over 500 million rupees monthly as no price hike on milk powder, Cabral tells Parliament. News in detail. State Minister of Finance and Capital Market Development Ajit Niwad Cabral said that with the government's decision of not to pass the burden of increasing the price of milk powder in the world market, the government has to bear a revenue loss of 572 million rupees monthly. He told the parliament that government cancelled two kinds of taxes which were due on milk powder imports. අපේ රටේ කිරිපිටි අවශ්‍යතාවයෙන් 80%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ආනයනය කරන බැවින් ලෝක වෙළඳපොලේ කිරිපිටි මිල ගණන් වැඩිවීම දේශීය සිල්ලර මිල ගණන් වැඩි කිරීම සඳහා වූ ඉල්ලීම දැඩි කිරීමටත් හේතු වුණා. මෙලෙස ලෝක වෙළඳපොලේ කිරිපිටි මිල ගණන් වැඩිවීමත් විනිමය අනුපාතිකයට වූ පීඩනයත් නිසා දේශීය කිරිපිටි මිල වැඩි නොකර පවත්වා ගැනීම සඳහා රජය විසින් බදු සහන ලබා දීමට 2021 අගෝස්තු මාස 11 වෙනි දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කළා. ඒ අනුව කිරිපිටි සඳහා පැවති කිලෝග්‍රෑමයකට රුපියල් 15ක් වූ රේගු බද්ද සහ 2.5ක් වූ වරාය සහ ගුවන් තොටුපොළ සංවර්ධන බද්ද පැල් කියන බද්ද යන බදු දෙවර්ගයේම 2021 අගෝස්තු මාස 11 වෙනි දින සිට රජය විසින් ඉවත් කරනු ලැබුවා. එමගින් කිරිපිටි මිල දැනට පවතින මිල මට්ටමේ පවත්වා ගනිමින් පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට රජය කටයුතු කළා. මේ මගින් මාසකට රුපියල් මිලියන 572ක පමණ රාජ්‍ය ආදායමක් අපට අහිමි වී තිබෙනවා. කිරිපිටි කිලෝ එකකට රුපියල් 945ක් සහ ග්‍රෑම් 400ක පැකට්ටුවක් සඳහා රුපියල් 380ක මට්ටමක තබා ගැනීම සඳහා වූ රජයේ කැපවීම මෙමගින් තවදුරටත් පැහැදිලි වෙනවා. The Cabinet of Ministers approved a proposal tabled by Trade Minister Bandula Gunawardena to take steps to import 6,000 metric tons of rice immediately as a solution for the rice shortage that is being prevailed in the market. This was announced at the weekly Cabinet media briefing held earlier today. මේ මොහොතේ තියෙන සහල් මිල අධික අපේ ජනතාවට විශාල පීඩාවට පත් වෙලා තියෙන මේ අධික සහල් මිල. ඒ නිසා බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයාගේ අමාත්‍යාංශ ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව पाकिस्तान ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ කිවිසුම යටතේ සහල් ආනයනය කරන්න මෙට්‍රික් ටන් 6000ක් ආනයනය කරන්නට ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය දුන්නා. The Cabinet of Ministers has granted approval to purchase oxygen and vaccines to help battle the ongoing pandemic situation in Sri Lanka. Newly appointed Media Minister Dallas Alahap Peruma stated this in the Cabinet Decisions Media Conference held today afternoon. The Cabinet of Ministers has granted approval earlier to monthly import and store 120,000 litres of liquid oxygen to ensure undisturbed supply of liquid medicinal oxygen for treating the critical COVID-19 positive patients. Therefore, the Cabinet of Ministers granted approval for the import of 360,000 litres of liquid medicinal oxygen in addition to the monthly general import of 120,000 litres of liquid medicine oxygen so that sufficient stock of oxygen can be stored within the country since the number of patients depending on oxygen has been escalated due to the spread of the new COVID-19 variant at present. Furthermore, Cabinet of Ministers approved to purchase of 9 million doses of Sinopharm and 14 million doses of Pfizer at the unit price decided by the negotiating committee appointed by the Cabinet of Ministers for the vaccine requirements.
This step was taken in order to vaccinate all persons between 18 to 30 years age group by September 30th. This batch of vaccines to be purchased will be apart from the total of 19 million doses received, which are currently being given to people of the age 30 and above. Moreover, it was stated that the government plans to vaccinate children of the age group 12 to 18 after the vaccination of the 18 to 30 year age group. We'll be right back after this short commercial break. ඒත් නෑනේ පොළගාවේ නම් තිබුණලු මම ගියා එහෙත් ඉවරයි. කාර් එකයි කෝටි ගොඩයි ටිකට් එකයි දිනුම් දෙකයි සම්පත ලග්නවර්ම මාසිකම එකයි. පරක්කු වෙලා වාසනාව නැති කරගන්න එපා. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. ඒත් නෑනේ පොළගාවේ නම් තිබුණලු මම ගියා එහෙත් ඉවරයි. කාර් එකයි කෝටි ගොඩයි ටිකට් එකයි දිනුම් දෙකයි සම්පත ලග්නවර්ම මාසිකම එකයි. පරක්කු වෙලා වාසනාව නැති කරගන්න එපා. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. Welcome back after the break. The Colombo Stock Exchange has implemented a new mechanism known as the delivery versus payment mechanism, which is a major change to its infrastructure in several decades. This was stated in a statement by the Colombo Stock Exchange yesterday. The mechanism was implemented yesterday after extensive testing and island-wide mock runs which were carried out for over 7 months with the involvement of broker systems. The most recent mock run of the DVP trading environment was performed during the period 5th July to 11th August 2021 with the involvement of the CSC, broker system vendors and stock brokerage firms, which resulted in a smooth operation of the market in the test environment. The CSC stated the implementation of a DVP settlement mechanism is a result of a 3-year-long project executed through a substantial amount of planning, hard work and resource allocation as a collaboration effort of all stakeholders, the CSC, Security and Exchange Commission, the stock broking company, broker system vendors and other market intermediaries. Moreover, CSC pointed out that the implementation of a DVP is also an essential part of the CSC's roadmap to modernize and mitigate settlement risk while also enabling new products on the exchange. JVP parliamentarian Vijitha Herath yesterday suggested the government to announce a national disaster situation soon and streamline the whole country for a national agenda to combat this disastrous virus. He also blamed the government for running after myths, rejecting the scientific instructions from the expertise in the medical field. දැන්වත් ඔය මෝඩ උත්තච්චකම පැත්තකින් තියලා අපි තමයි හොඳටම කරේ මම තමයි හොඳටම කරේ කියන පරණ කයිවාරුව පැත්තකට තියලා දැන් මේ රට පත් වෙලා තියෙන මහා ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය හරියට බරින් බැරරුම තේරුම් අරගෙන වහාම ක්‍රියාමාර්ග තෝරන්න. අපි තා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා අද මේ මුළු රටම මලගයක් බවට පත් වෙලා තියෙන මේ මොහොතේ විශාලාවක් බවට පත් වෙලා තියෙන මේ මොහොතේ රටේ ජාතික ව්‍යසනකාරී තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. රට ජාතික ව්‍යසනකාරී තත්ත්වයකට පත් කරන්න. ඒ වගේම මුළු රටම ජාතික න්‍යාය පත්‍රයකට වැඩ කරන තැනට ගේන්න. එක් පුද්ගලයන්ට සංවිධානවලට පැවරන වගකීම නිශ්චයාකාරව හඳුන්වලා දෙන්න. දේශපාලන පක්ෂවලට තියෙන වගකීම, රජයේ නිලධාරීන්ට තියෙන වගකීම, පාර්ලිමේන්තුවට තියෙන වගකීම, සෞඛ්‍ය අංශවලට තියෙන වගකීම, ගමේ සාමාන්‍ය සිවිල් පුරවැසියන්ට තියෙන වගකීම, ඒ වගකීම් නිශ්චයාකාරව බෙදා හැරෙන විදිහට වැඩපිළිවෙලක් හදන්න. ජාතික න්‍යාය පත්‍රයකට අනුව රට දුවමන්න. අද එහෙම ජාතික න්‍යාය පත්‍රයක් නැහැ. නිකන් අයාලේ යනවා. මුළු රටේම ජනතාව පහුගිය දවස්වල බලාගෙන හිටිය මේ දවස ගාන 150 60 167 මැරෙනකොට මේක බලන් ඉන්න බැරි කමට ඒ ප්‍රදේශවල ජනතාව ස්වයං තීන්දුව ගත්තා. අද රටේ බොහෝ තැන්වල නගර කඩසාප්පු වහන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ස්වයං තීන්දුව తీරන අරගෙන වෙළසංගම් හරහා ඒ තමන්ගේ ආයතන වහන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
One of the most experienced politicians who is also in the government ranks, Professor Tissa Vitarana, also criticized the present COVID-19 combating policy of the government and added that the disease is in the society now. Speaking in Parliament last evening, Professor Vitarana suggested that the government should broaden its COVID-19 combating committee, prioritizing the ways of bringing the necessary precautionary measures to the general public. මේ අවස්ථාවේදී මම හිතනවා වඩා හොඳයි අපි අතරේ මේ අඩුපාඩුකම් පෙන්නලා හැප්පිලා කටයුතු කරනවට වඩා හොඳයි මේ දේශපාලන පක්ෂ අතරේ කොවිඩ් පාලන කරන කොමිටියක් පත් කරලා සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමා එක්කත් සහයෝගයෙන් මේ ප්‍රශ්නය පොදු ප්‍රශ්නයක් හැටියට සලකලා කටයුතු කළෝති. අපි මේක පිළි අරගෙන අපි බලන්න ඕන පුළුවන් තරම් ඒක පාලනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වෛරසය පුද්ගලයෙකුගෙන් පුද්ගලයෙකුට බෝ වෙන දෙයක්. ඒකෝට අපේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් මම හිතන්නේ ආණ්ඩුව කළ යුතුයි. ඒක කරලා තියෙනවා මදි. අපි හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න ඕන ගම්මට්ටම දක්වාම එතකොට විතරයි ජනතාවගේ මේ හැසිරීම වෙනස් වෙන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ හැමෝම කටයුතු කරන්නේත් මේ කොහේ ගියත් අපිට පේන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් තියෙන රටක් වාගේ. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a positive note today. The all-share price index gained 208.33 points to close at 8,342.85 and the S&P SL20 gained 52.02 points to close at 3,086. The turnover was 6.3 billion rupees and over 289 million shares were traded. Up next are forex rates. That's all we have for you today. Take care. Good night. State of Business was sponsored by දැන් සියලුම SLT මොබිටෙල් සේවාවන් වලට My SLT app හරහා එකවර පිවිසීමේ හැකියාව. IWS Aviation.